Hi everyone, welcome to Origin Diaries. This is the second video on Docker. Previous video నేను Docker basics commands ఏంటో చెప్పాను. What are the most used commands for daily life for a Docker developer or a Kubernetes engineer or a Kubernetes developer. Even application developer కూడా కొంచెం బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి డాకర్కి. అండ్ ఈ వీడియోలో నేను కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ యాప్ బిల్డ్ చేస్తాను నోట్ చేస్తారా. సింపుల్ అంటే సింపుల్ జస్ట్ హలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. Next, I'll test it on my local machine. Then I'll create a Docker file. A Docker file use చేసి ఒక image create చేస్తాను and we'll test that one on my local machine. Next thing is we'll create a Docker Hub account. ఈ Docker Hub account create చేసి మనం create చేసిన local imageని దానికి push చేస్తాం and again we will test the container using the remote image. So let's start. నేను ఆల్రెడీ డాకర్ నా మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ది ఇంజిన్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు లోకల్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయితే లైక్ నాట్ ఏ డాకర్ అడ్మిన్, యూ నీడ్ టు ఓపెన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. జస్ట్ డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కానీ ఐ హ్యావ్ నాట్ సైన్ ఇన్ టు ఇట్. డాకర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాక ఐ సైన్ ఇన్ టు ఇట్. నౌ కమింగ్ టు రియల్ టైమ్. రియల్ టైంలో డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు లానిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, విండోస్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మనకి కంపెనీస్లో ఇచ్చేది విండోస్ మిషన్స్. డాకర్ ఫైనల్ ఇమేజ్ విల్ రన్ ఆన్ సర్వర్స్ EC2, అజూర్, ఎనీవేర్. బట్ క్లయింట్ సైడ్ మనం ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వీ యూస్ డాకర్ ఆన్ విండోస్. బట్ కమాండ్స్ అయితే సేమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ డాకర్ క్లయింట్ ఆన్ లైనక్స్ ఆర్ విండోస్, దే ఆర్ సేమ్. సో engine start and it's in running status. I'll minimize this and I'll open a command prompt. Now terminal open చేసి నేను డాకర్ టైప్ చేశానంటే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. బికాస్ యాజ్ ఏ సెడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అడ్మిన్ యాక్సెస్. నేను నార్మల్ అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యాను. సో దీనికి ప్రివిలేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ కావాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దిస్ షెల్ ఇన్ అడ్మిన్. ఇన్ కేస్ మీరు డిఫాల్ట్గా మీ అకౌంట్కి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉందంటే యూ కెన్ ఓపెన్ డైరెక్ట్లీ. సో ఐ విల్ ఓపెన్ పవర్ షెల్ అండ్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. I'm creating a node app folder. ఇక్కడ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెస్ యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఎక్స్ప్రెస్ కూడా అక్కర్లేదు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యూజింగ్ నోడ్ యాప్ ఆర్ పైథాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, జాంగో, ఫ్లాస్క్. అండ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ చేయాలంటే మీకు నోడ్ రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బికాస్ ఐ విల్ ఈవెన్ షో యూ హౌ టు గో టు ది పర్టిక్యులర్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. కానీ ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది నోడ్ ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్, ఓపెన్ వెబ్ బ్రౌజర్, క్లిక్ నోడ్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇక్కడ విండోస్ ఇన్స్టాలర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఐ విల్ చెక్ ది వర్షన్ 20. అండ్ ఈ ఫోల్డర్ని నేను VS కోడ్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, నేను కోడ్ని పాత్లో యాడ్ చేసినట్లేదు. సో ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్ ఫ్రమ్ VS కోడ్. So I went to this path and select folder. Now I'll start creating some files. First one వచ్చి index.js. In case ఇది మీకు తెలియకపోతే just copy what I'm doing. Go to Express app, express.jsలో hello world ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. గెటింగ్ స్టార్టెడ్ hello world అని.
click on that one and copy this thing. మీకు ఆల్రెడీ నోడ్ ఐడియా ఉంటే ఓకే, లేదంటే జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ ఇక్కడ నోడ్ యాప్ డాట్ జేఎస్ అని ఇచ్చారు. వీ కెన్ రన్ ఆన్ నోడ్ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్. సో దీనికి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, npm init, just click on enter and next command npm install. To express app మనం ఇవాళ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we need to install express. This is the command. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు నోడ్ అంటే ఐడియా లేకపోతే జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ దీస్ కమాండ్స్. మన మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయడం అండ్ దాన్ని ఎలా డాకర్ హబ్లో అప్లోడ్ చేయడం. సో దానికి మీకు ఒక యాప్ కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. సో నౌ node index.jx. So example, app is listening on port 3000. So what I will do, localhost. So hello world app run అవుతుంది. సో సింపుల్ యాప్. దీన్ని మనం లోకల్లో టెస్ట్ చేసాం. సో వీ విల్ క్రియేట్ ఎ డాకర్ ఫైల్ ఫర్ దిస్ నోడ్ యాప్. క్లోజ్ దిస్, క్యాన్సిల్. ఎక్కడైతే మనం ఈ యాప్ ఇవన్నీ డిజైన్ చేసామో డాకర్ ఫైల్ కూడా అక్కడే ఉండాలి. సో ఐ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్. ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలాగే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి డాకర్ డీక్యాప్స్ అండ్ ఫైల్. డాకర్ ఫైల్లో చాలా పారామీటర్స్ ఇస్తాం మనం. ఇది ఈచ్ వన్ ఏం చేస్తుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. అది కంప్లీట్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ డాకర్ ఫైల్ క్రియేషన్. ఈ వీడియోలో జస్ట్ హై లెవెల్లో చెప్తాను, లైక్ ఏమేమి ఇవ్వాలి అని. సో దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ డాకర్ ఫైల్. ఈ ఫ్రమ్, లేబుల్, రన్, కాపీ, వర్క్ డైరెక్టరీ ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు హై లెవెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఇన్ డెప్త్గా ఒక డాకర్ ఫైల్ని ప్రాపర్ డాకర్ రికమెండేషన్స్ ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ బేస్ ఇమేజ్ అనేది ఏంటంటే దీంట్లో నుంచే మనం ఒక ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ బేస్ ఇమేజ్ ఎవరు తయారు చేస్తారు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను నేను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ బేస్ ఇమేజ్ మీద మనం ఇవన్నీ చేస్తాం. ఐ నో ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. ఈ బేస్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది. ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ విల్ కవర్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. ఈ వీడియోలో ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హౌ టు క్రియేట్ డాకర్ ఇమేజ్. సో ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని జస్ట్ లేబుల్ అండ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఏపీకే కమాండ్ సో దట్ విల్ ఇన్స్టాల్ node.js అండ్ npm ఆన్ దిస్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ కాపీ. డాట్ అంటే లోకల్ ఫోల్డర్. సో ఈ లోకల్ ఫోల్డర్లో ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటిల్ని ఈ ఎస్ఆర్సి అనే ఫోల్డర్లోకి కాపీ చేస్తున్నాం. ఈ ఎస్ఆర్సి అనే ఫోల్డర్ ఈ ఆల్పైన్ అనే ఇమేజ్లో ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ సెట్టింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, అంటే దీంట్లోకి మూవ్ అవుతున్నట్టు. వన్స్ మూవ్ అయ్యాక విల్ రన్ npm ఇన్స్టాల్. npm ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్లో ఉన్న ఫైల్ లోపల ఉన్న డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ పోర్ట్ 3000 కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫైనల్గా ఇందాక మనం రన్ చేసిన కమాండ్ node index.js విల్ రన్.
అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ Node.js ఆర్ ఈ డాకర్ ఫైల్ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఐల్ కంప్లీట్లీ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. ఈ ఇమేజ్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్, వై వీఆర్ యూజింగ్ డాకర్, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ. I'll cover Docker architecture in the next video and then you will understand all these things. Now I will run the command docker build. ఈ డాకర్ ఫైల్ నుంచి నేను ఇంకో ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి కమాండ్ docker build డాట్. సో ఇక్కడ ఈ కమాండ్స్ నేను బేసిక్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ డాకర్ బిల్డ్ డాట్. ఈ డాట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే ఈ డాకర్ ఫైల్ ఉన్న ఫోల్డర్ లోపల మనం నావిగేట్ అయ్యి దెన్ వీ నీడ్ టు గివ్ డాట్. Now it will download the Alpine image from internet and then it will start building. So I did a small mistake. It will be in small letters. సో ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ అదే చెప్తుంది డాకర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో పుష్ చేయండి అని. విల్ సీ దట్ వన్ స్లోలీ. ఈ డాకర్ ఇమేజ్ అయితే బిల్డ్ అయిపోయింది. సో దీన్ని చూడాలంటే కమాండ్ డాకర్ ఇమేజ్ ls. సో 74 MB సైజ్తో ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ రిపాజిటరీ నన్ ఉంది, ట్యాగ్ నన్ ఉంది. వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై దిస్ యూజింగ్ రిపాజిటరీ నేమ్ ఆర్ ట్యాగ్ నేమ్, జస్ట్ ఇమేజ్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. దీనికి ఇప్పుడు 2 ways ఉన్నాయి. ఒకటి దీన్ని డిలీట్ చేసి మనం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఒక ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్కి మనం ట్యాగ్ అసైన్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ సీ డాకర్ ట్యాగ్ docker tag. I'll copy this image name followed by మనం ఏమైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అంటే రిపోజిటరీ ఏంటి ఇక్కడ నోడ్ యాప్, వర్షన్ వచ్చి ట్యాగ్ వచ్చి v1. నౌ ఇఫ్ యూ సీ రిపోజిటరీ పేరు ఇచ్చాం నోడ్ యాప్ అని, ట్యాగ్ v1 ఇచ్చాం. సో నౌ ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఇది ఒక పద్ధతి. ఐ డిలీట్ దిస్ ఇమేజ్. డిలీటెడ్. క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్లోనే నేను ట్యాగ్ ఇస్తాను అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. టీ నోడ్ యాప్, ఇది రిపోజిటరీ నేమ్ అండ్ v1 ఇస్ ది వర్షన్ ఫాలోడ్ బై డాట్. మళ్ళీ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇమేజ్ ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఆల్రెడీ దీని క్యాషేలో టెంపరరీ స్పేస్లో ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫైల్స్. నౌ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ విత్ ప్రాపర్ ట్యాగ్. సో మన దగ్గర లోకల్లో ఇమేజ్ అయితే రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను టెస్ట్ చేయాలి, ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందో లేదు. వన్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ పుష్ ఇట్ టు డాకర్ హబ్. అండ్ ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేసి కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే దానికి కమాండ్ సో డాకర్ రన్, దీనికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం app1 -p. ఏ పోర్ట్లో రన్ అవ్వాలి? లెఫ్ట్లో ఉన్నది మన సిస్టమ్ పోర్ట్, రైట్లో ఉన్నది కంటైనర్ ఇమేజ్ లోపల మనం ఇచ్చిన ఈ పోర్ట్. సో
సో డిఫాల్ట్గా రన్ అవుతుంది, టెర్మినల్ అయితే బ్లాక్ అయిపోయింది. బట్ లెట్స్ టెస్ట్. నా మిషన్లో హలో వరల్డ్ రన్ అవుతుంది, బట్ దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ యూజింగ్ డాకర్ కంటైనర్, నాట్ డైరెక్ట్లీ. ఇందాక మనకి డైరెక్ట్గా రన్ చేసాము వితౌట్ డాకర్ కంటైనర్. నౌ ఇట్స్ రన్నింగ్ యూజింగ్ డాకర్ కంటైనర్. I'll open a new tab and we can see Docker PS. We'll see this container name app1 is running. So దీన్ని నేను ప్రాపర్గా స్టాప్ చేస్తాను. Docker stop. So these are the things I covered till now. ఒక యాప్ క్రియేట్ చేశాను, టెస్ట్ చేశాను లోకల్లో. నెక్స్ట్ డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, టెస్ట్ చేసాము. Finally we'll create a Docker hub and we'll upload this image to Docker hub. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ ఆన్ డాకర్ హబ్, క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్. సో డాకర్ హబ్ పర్సనల్గా యూస్ చేసుకునే దానికి ఫ్రీ, వీ డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్. టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను, లాగిన్ అయ్యాను. ఇట్ విల్ ఆస్క్ మీ ఫర్ వెరిఫికేషన్. ఐ విల్ డూ దట్ వన్. సో నా వెరిఫికేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వై నీడ్ టు డూ ఈస్ క్రియేట్ ఏ టోకన్. ఎందుకంటే కన్సోల్లో నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వలేము, యూజర్ నేమ్ అండ్ టోకెన్ ఇవ్వాలి. సో దానికి ఐల్ గో ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ యాక్సెస్ టోకెన్. ఇది నా మిషన్ పేరు ఇస్తాను, రీడ్ రైట్ డిలీట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ టు సర్టన్ పీపుల్, వీ విల్ యూజ్ రీడ్ ఓన్లీ. ఇది కంప్లీట్లీ పర్సనల్ మిషన్ కాబట్టి ఐల్ గివ్ ఫుల్ యాక్సెస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్. అండ్ ఆల్రెడీ టెర్మినల్ ఓపెన్లో ఉంది కాబట్టి ఐల్ రన్ దిస్ కమాండ్ docker login and my username. And coming to password, I need to enter this one, not the password I use while creating the account. So paste is in password. Now login is succeeded. And ఇది most of the time don't copy and paste in anywhere, just copy and close అంతే. ఇది మళ్ళీ మీకు కావాలంటే go and delete and create a new one, that's all. యాక్సెస్ టోకెన్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐ విల్ కమ్ టు మెయిన్ పేజ్. ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ రిపోజిటరీ. క్రియేట్ ఏ రిపోజిటరీ అండ్ ఈ రిపోజిటరీకి ఏమైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఐఎమ్ గివింగ్ నోడ్ యాప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్. మనం ఓన్లీ ఒకే ఒక ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఫ్రీ అకౌంట్. పబ్లిక్ ఎనీ అమౌంట్ క్రియేట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ హియర్, బట్ డాకర్ వాళ్ళే ఒక కమాండ్ ఇచ్చారు, డాకర్ పుష్ ఫాలోడ్ బై మై యూజర్ నేమ్ అండ్ ది నోడ్ యాప్ అండ్ ట్యాగ్ నేమ్. లెట్స్ కమ్ అండ్ సీ హియర్ డాకర్ image ls. సో దిస్ ఇస్ ది రిపోజిటరీ నేమ్. యాజ్ ఆఫ్ నో దీన్ని మనం పుష్ చేయలేం బికాస్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ నేమ్. సో దీనికి మళ్ళీ నేను ట్యాగ్ రీనేమ్ చేస్తాను. విత్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వర్షన్ 1 కాబట్టి v1 అని.
So I have renamed with new tag. ఓల్డ్ వన్ అలాగే ఉంటుంది, జస్ట్ రీనేమ్ చేసాం కాబట్టి కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్స్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ ఇమేజ్ ఐడి. నౌ ఐ విల్ పుష్ దిస్ వన్ టు మై డాకర్ రిపోజిటరీ. కాపీ దిస్ కమాండ్ అండ్ ట్యాగ్ నేమ్లో v1. You come here and refresh this page. See, v1 ట్యాగ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, లైక్ మీది అకౌంట్ కాబట్టి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఓపెన్ దిస్ button in a new tab. So this is the public view. These are the tags v1, and in case if you want to use this one, this is the command. So what I'll do, I'll delete the local images. Docker rmi, and I'll give this tag. I'll give this image id. So multiple repositories ఉన్నాయి కాబట్టి I'll use the name. ఇప్పుడు ఇది కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు. So nothing is there. As of now, I can't create any container using local images because ikkada emi levu. So I'll try to pull this image from Docker Hub registry. And now if I run, so this is the command docker run d detached mode, name for the container, port to expose, and finally the Docker image name. Container run అవుతుంది. Same, I can test on my local machine. Hello world. So this is the high level process. మీరు రియల్ టైంలో కూడా చేసేటప్పుడు ఇదే చేస్తారు. ఒక డెవలపర్ application, web app or mobile app or anything, they will create using programming language Node, Python, Swift or anything. They'll test on their local machine and create a Docker file, and దాని ద్వారా ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు, and they will test on their local machine, and finally they will push to a repository. ఆ repository అనేది డాకర్ హబ్ అవ్వచ్చు, నెక్సస్ రిపోజిటరీ అవ్వచ్చు, JFrog ఆర్టిఫాక్టరీ అవ్వచ్చు, లేదా మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో కంపెనీలో వాళ్ళు లోకల్గా ఒక రిపోజిటరీ కూడా హోస్ట్ చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ వన్. ఫైనల్లీ మన లోకల్లో ఉన్న ఇమేజ్ని రిపోజిటరీలోకి పుష్ చేయాలి, అండ్ దెన్ వీ విల్ టెస్ట్. కమింగ్ టు డెవాప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇదంతా ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటిల్ హియర్ ఇట్ విల్ బీ ఆన్ యూజర్ మెషిన్, బట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ విల్ బీ యూజింగ్ CI టూల్, అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఇట్ మే బీ జెంకిన్స్, గిట్హబ్ యాక్షన్స్, గిట్లాబ్, ఎనీథింగ్. డెవాప్స్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇండివిజువల్లీ. లైనక్స్ తెలిసి ఉండాలి, నెట్వర్కింగ్, డాకర్ హబ్, జెంకిన్స్, నెక్సస్, సోనార్ క్యూబ్, ఈచ్ వన్ ఇండివిజువల్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి. అండ్ ఒక్కొక్క టూల్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. ఈ వీడియోలో మీరు మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఒక యాప్ని లోకల్ మిషన్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు, డాకర్ ఫైల్ యూస్ చేసి ఆ యాప్ని ఇమేజ్లో ఎలా మారుస్తారు, అండ్ ఇమేజ్ని మనకి ఇష్టం వచ్చిన పేరుతో ఎలా ట్యాగ్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ పుష్ దట్ ఇమేజ్ టు రిమోట్ రిపోజిటరీ.
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను అండ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్. డోంట్ వరీ, నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డాకర్ ఫైల్ ఇన్డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఈ వీడియోలో మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వడం. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ నోడ్ యాప్ ఆర్ డాకర్ ఫైల్, జస్ట్ నేను క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా కాపీ పేస్ట్ చేసి మీ మిషన్లో ప్రాక్టీస్ దిస్ ఫ్లో అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మీరు నోడ్ యాప్, పైథాన్ యాప్ మీరు క్రియేట్ చేయరు. యూ విల్ జస్ట్, ఈవెన్ డాకర్ ఫైల్ కూడా డెవలపరే చూసుకుంటాడు. విల్ జస్ట్ నీడ్ టు హెల్ప్ డెవలపర్ పుష్ దిస్ ఫ్రమ్ దేర్ మిషన్ టు డాకర్ హబ్ యూజింగ్ సిఐ టూల్ లైక్ జెంకిన్స్. హై లెవెల్లో ఈ ప్రాసెస్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్, యూజర్ మిషన్ని జెంకిన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్.